tous, allez c'est parti. Et je vais vous présenter un petit jeu toujours qui reste dans une ambiance entre guillemets Warhammer. Je vais faire 2-3 petits réglages. Ça. Voilà. Donc un petit jeu qui s'appelle The Dwarves, qui est un jeu qui est pas un jeu Games Workshop, mais qui est un jeu ambiance Heroic Fantasy, ambiance Warhammer, un petit peu Warhammer Battle. Donc pour ceux qui regardent de temps en temps mes vidéos, je fais des vidéos plus axées sur un jeu comme tous les jeux Game Workshop, Age of Sigmar, des choses comme ça. Et puis là j'ai trouvé un petit jeu à 7 € en promo. Il y a longtemps que je l'avais reluqué comme on dit, et puis bon bah il était assez plus cher, donc je sais pas, ça m'intéressait pas des masses. Donc là je vais reprendre le tuto de base, parce que j'ai fait un petit peu d'aventure l'autre jour. Alors je vais essayer de vous faire un truc propre. À mon avis ça va pas le faire, mais bon. Et vous allez voir, l'histoire c'est plutôt sympa. Il y a un mélange de combat dynamique, il y a un mélange de cartes tactiques. Il y a une quête, il y a une histoire de ce nain là, vous allez voir. Bref, j'ai pas trouvé le jeu inintéressant du tout, donc je voulais quand même vous le faire voir. Voilà, donc on va démarrer. Bam. Donc il y a un petit tuto au début, hein, puis bon, c'est vrai qu'il y a quelques temps que j'avais pas joué. Alors vous voyez en bas à gauche le personnage, et avec la croix à gauche de la manette, vous avez des petites combos. Alors on peut pas en faire à l'appel, hein. Il y a un temps de rechargement, etc. Voilà, donc je vais vous présenter ça, vous allez voir, on va essayer de faire un truc cohérent. Alors j'évite de raconter ma life et on attaque, c'est parti. Voilà. Donc là vous avez, on peut bouger donc la caméra comme ceci avec l'analogique droit. Ici on peut faire un petit zoom, vous voyez ça reste très Warhammer. Il y a une ambiance Warhammer, une ambiance Seigneur des Anneaux. Alors je parle beaucoup de Warhammer, oui, parce que c'est vraiment le jeu dans lequel je suis actuellement. Donc je repose, appuyez sur 1 pour continuer. Voilà, allez c'est parti. Donc là sélectionnez la compétence attaque en sautant avec le petit machin, hein. Puis sélectionnez votre cible sur le champ de bataille pour prendre la lèvre. Je vais là, donc j'appuie là, je cible ici. Et banzai, ah, le nain balèze. Hein. Chaque compétence spéciale coûte un certain nombre de points d'action PA. Ces derniers sont représentés par les points bleus situés sous la barre de vie. Vous remportez des points d'action au fil du temps et en tuant des ennemis. Donc j'attaque avec le rond première vue. Voilà, vous voyez, je suis en train de monter. Et après j'ai des options pour pouvoir voilà, je me suis un peu loupé là. Alors on va essayer de faire ça. Voilà ici. Banzai. Boum. Vous avez vu. Et après j'attaque. Pour faire rapprocher un petit peu la caméra. Donc c'est pas trop le foutoir, je trouve que les actions sont pas mal. Bam, oui. Tranquille mon gars. Donc j'ai 20 morts sur 60, enfin en groupe, hein, bien sûr. Bam. Bam. Allez, il est sonné, vous voyez. Voilà, un cadeau. Alors on va chercher le cadeau. Hop. Donc là il y a des grenades à prendre.
Ok pour moi. Donc là je vais pouvoir balancer des grenades. Voilà, vous voyez, étourdi. Alors des fois la caméra elle est pas simple à mettre en place, je suis désolé. Donc je reprends ma grenade, je la balance là. Voilà. Ouais. Là je peux faire une charge. Vous voyez, c'est plutôt cool. Hein. Et après je au taquet. Après là je vais faire ça. Hop, là, tac. Allez, on a presque tué les orques. Bam. Voilà. Donc on a tué les 60 orques. Oui, le jeu est quand même hyper beau. Enfin, hyper beau. Très beau. On va y arriver. Et là, vous voyez, les nains, on dirait du Warhammer, quoi. Le mec, il a une voix bizarre, quand même. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors là, on peut ensuite switcher d'un personnage à l'autre, donc en utilisant les pouvoirs de chacun. Et franchement, le jeu, il aurait été sponsorisé par Games Workshop, ça m'aurait pas surpris, quoi. Et là, oui, je peux tourner la caméra. Hop. Hop. Et hop. Hop. Regardez, là, les cinématiques sont vraiment belles, quoi. Moi, ça me plaît beaucoup. J'aime bien. Petit côté un peu old school Warhammer. Donc, sélectionnez le personnage précédent au suivant avec L1 R1. Donc là, on va passer par celui-là. Hop là. Et basta, c'est la basta. Là, ouais, je donne des points de vie aux gars. Alors, je vais essayer d'aller fumer le gros. Alors, je vais prendre l'autre pour faire avancer tous mes gars. Ouais, je vais essayer de passer. Ouais. Là, on va essayer de mettre un coup sur la tronche. Ok, voilà, tu vois. Bam, tu vois. Il est presque mort. Voilà, il est capoute. Donc on avance. On va essayer de se faire le deuxième. On va prendre le boss. On va essayer de prendre le boss. J'ai loupé mon attaque. Hein. Voilà. Alors le jeu vous donner c'est d'avancer. Ouais, par contre c'est pas simple pour avancer entre les mains. Alors je vais essayer de faire un saut pour aller foutre le bordel. Voilà. Là ce que je vais faire c'est que je vais balancer une grenade ici. Voilà. Oh putain. Ouais ça casse. Je vais refaire mon coup de Trafalgar. Bam. Alors l'ogre tuer, il faut tuer les catapultes. Les catapultes elles sont derrière là-bas. Alors faire attention de ne pas tomber. Alors voilà, les catapultes sont là. Bam. Faut que j'attende un moment pour recharger évidemment. Donc là on va essayer de casser les catapultes. Alors je vais passer à l'autre perso. Bam. Là on va faire une faucheuse. Voilà. C'est chouette hein, franchement vraiment sympa le jeu. J'ai acheté ça 7 € quoi, ça déménage. On va casser les catapultes.
Voilà, je vais passer sur l'autre perso qui est un peu dans la mêlée là. Bam. Donc on va aller casser les catapultes si on peut avoir accès, voilà. Voilà. Je vais prendre le roi. Voilà. Allez, on dégage tout ça. On va à la cata. Ah, on va casser les catapultes. On va prendre le deuxième nain. Voilà, on a tout cassé. Bon voilà le petit scénario. Donc là il y a un méchant qui pointe. Un espèce d'elfe noir. Ambiance mort-vivant, c'est un petit concept. Bon, je passe le petit effet de discussion, gna gna gna. Silence, you fool! Fracas, forgive me for what I am about to do. Quickly, in formation! You must hold them back until I close the gate. Death. Rune activée. C'est où les runes déjà là? Merde, ouais putain, je me suis trop... Ah, c'est pas le moment de déconner. Allez, lève-toi, Marcel. Voilà. Ah ça y est, c'est que lui il fallait le protéger pardon quand il mettait les runes. Ouais, d'accord. Ça c'est cool, j'avais zappé un peu le truc. On va essayer de faire ce... Ok, ça y est. Bon. Les runes sont activées. Il a refermé la porte, mais il est mort. Donc ça c'est pour lancer l'histoire. Oh l'elfe il est... C'est un vice-là. C'est un elfe noir mort-vivant vampire. De toute façon, un vampire est un mort-vivant. Get out of my sight, pointy ears, and let me delight at the closed gate a little longer. The gate may have closed, but when you rise again from the dead by the power of the land, you will be one of us, and you will open it. Never! My soul belongs to Fracas. No, your soul now belongs to the land, and henceforth you will belong to it forever. Now die, and return. Then hand us Girdlegard. Voilà pour l'intro qui était quand même assez bourrine, assez sympa, mais bien dans l'ambiance, belle cinématique, un jeu pas trop cafouilleux. Alors la première fois que je l'ai pris en main, ça cafouillait un peu, mais j'avais pas compris. Et quand je l'ai repris, ça s'est très bien passé après. Donc on va dire 10 minutes de flottement par rapport à ça. Et là, l'histoire commence. You're a perfectionist, Tungdale Bolafar. I've got a reputation to uphold. If you can't rely on the metalwork of a dwarf, what can you rely on?
What can I do for you? For me, nothing. It's Lot Yonan. He wants to see you in his study. In your mind, you go through all the recent incidents that might have annoyed the Magus. Apart from a few little squabbles with his famuli, nothing worth mentioning happened since the incident with your beard. You nod. Okay. I'd better not keep the Magus waiting. See you later. Hey, groundling! Come to the kitchen, we need you. Jolison, a 4th degree famulus and your favorite foe among the students of magic, gives you a disparaging glance and disappears without waiting. Donc quand on appuie sur carré, il nous indique avec les croix des endroits. Tundale! Quick! Or the goulash will get burnt! You immediately recognize what the problem is. A chain running over a On va pulley réparer le positioning chaudron. the cauldron is detached from its mounting, and the It's a heavy load, and none of the famuli, who feel superior even during kitchen duty, dare do anything. They might burn their fingers. It'd be a waste of goulash. Here, hold this. You damned freak! For a moment, you hope the famulus really does raise his hand to you. But then he comes to his senses and leaves the kitchen, his face bright red. What's it? Regardez le dîner. The goulash is bubbling in the cauldron. You draw the warm... Voilà, hop. Do you know what Lot Yonan wants? The maid gives you an amused look. She has often accused you of making... The beer that is delivered to the vaults is supposed to be the best beer in Idderslane. La binouze. It's certainly your favorite beer. Donc là, il y a rien à voir. Voilà, attendez, je regarde là, pardon. Non, là c'était bon. Là, on a beaucoup... Vegetables, bread, cheese, but the cook is not to be trifled with. Many painful knuckles have taught... Ok, pour ça, donc là c'est fait. Après, hop. Je sais pas si on pouvait prendre des trucs. The blacksmith. Do you want something? Did a horse bolt while you were trying to shoe it? It's certainly not on our plates. Hop, j'apporte des trucs. 25 XP remportés, vous voyez. Donc là c'est pas la peine d'essayer de leur voler des trucs, on n'y arrive pas. Donc là on est sur la cuisine. Là on est sur... Quand vous appuyez sur le pavé tactile, ouais, parlez à votre tuteur, Lot Yonan, vous le trouverez dans son bureau. Donc son bureau il doit être ici je crois. Ça c'est examiner la bibliothèque. Lot Yonan didn't just take you in. He also taught you how to read and write. But you don't feel it. Donc là on va aller le voir. Oui, le jeu est quand même assez joli, faut reconnaître. Il y a des belles couleurs, c'est assez propre. Il y a un petit côté quête, il y a un petit côté Warhammer. Il y a des combats dynamiques, il y a de la stratégie. Il y a des choix à faire, aussi bien dans les textes que dans les routes. Vous verrez sur la carte tout à l'heure, quand on va lancer vraiment l'histoire. Donc c'est un petit jeu qui mélange plusieurs styles et qui est pas désagréable et puis qui est, comme je vous le disais, je me rabâche un peu dans un univers assez loin. Master Lot Yonan, Frala told me you wish to speak with me. Ah, Tungdil, come in. There is a bag over there in the cupboard. Take it out, please. It contains artifacts belonging to my former famulus Goren. I wish to return them to him.
He's in Black Saddle, 300 miles away. 300 miles? That's a long journey. Who are you going to entrust with this? I was thinking of you. Me? There is no one better to take on this journey. You have acquired much knowledge. You are almost a scholar. You know more than most famuli about Girdlegard and its inhabitants. It is time for you to go out into the world and see it with your own eyes. With pleasure. Perhaps I'll meet some dwarves on my travels. Yes, perhaps. But don't hold out too much hope. And be careful who you... What's in the bag? Magical devices. You better leave the bag closed if you want to avoid any accidents. Dwarves don't really like magic. Be on your guard. Look after the bag and don't lose it. May Palandiel be with you. And Varakas too, of course. I'll set off immediately. I'll see you soon, Lot Yonan. Allez. C'est parti. Il y a un petit temps de chargement, bon, qui est pas trop long quand même. Alors je vous dis, la quête, j'avais déjà un petit peu avancé pour voir, et c'est vrai qu'on se prend au jeu quand on a du mal à arrêter le jeu, on a envie de continuer l'aventure. Donc c'est plutôt pas mal par rapport à ça. Donc là on va aller chercher de la bouffe. Hello, Frala. Hmm? I need provisions for 300 miles. You're grinning from ear to... 300? Tungdil, that's no errand. That's an... I'm going to Black Saddle to return a few things to a former... I've got a present for you. You take... One look at Frala's face makes it clear that it doesn't matter. C'est comme dans Kingdom Come, fait son petit cadeau à la gueuse, à la bergère du patelin. But why? Because you don't see me as an oddity. Je dois partir. Voilà, donc j'ai ma bouffe. I wish you the blessing of Palandiel and Vrakas to protect you from all danger in your journey. Un talisman. Chaque fois que tu regarderas, pense à moi. A talisman. Whenever you look at it, think of me. Frala winks at you mischievously. And of getting me a nice present. Bon, Frala, elle est sympa, Frala. C'est quoi qui est là? Regardez le berceau. I am your godfather, little one. I'll look after you just like I looked after your mother. Ok. Là, y a, bah, c'est tout. Il n'y a plus qu'à, je pense, à monter. Ah, si, attends, je vais récupérer du matos dans ma forge, je crois. Je pense. Essayer de voir, je crois que je récupère une. Voilà, une hache. Oula. Ouais, dessus il y a des petites runes un peu vikings là. Regardez. This is where you swung the forge hammer for the first time 30 cycles ago. No one taught you the craft. It was enough for you to watch Lot Yonan's old smith at work. Whenever the workshop was empty, you practiced and quickly mastered the craft with ease. There was a time when you could hardly lift the heavy hammer. Now, there are apparently dwarves who have never seen the sky. And you too. Ouais, bon, d'accord. If I hurry, I might be back in time for Sonia's birthday. You're longing to see her. I wonder if dwarves ask Vrakas for help on long journeys. The figure on the... Ok, on est OP. Il a pris sa hache, il a sa bouffe. Et il va commencer sa nouvelle petite aventure. Sortir de sa grotte.
Donc là après on rentre donc dans sur la carte, la map. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura des choix de sentiers, des choix d'action. Je fais ci, je me cache, ou je fais ça, machin, ou je combats, ou voilà, j'essaye de d'avoir de la diplomatie, des choses comme ça. C'est succinct mais c'est cohérent. Alors lui il a une rencontre. How nice to see you again, Lot-Yonan. It must have been an age since we last met face to face. Nudin, welcome. Please, sit down. No, thank you, my friend. These are urgent matters, and I don't have much time. You must come to Leos Nudin immediately. The perished land is stirring. Are you sure? What makes you think that? I found out about 60 orbits ago, during a visit to the borders. Our magical barriers have weakened and become porous. The Elfar have left their land, and a huge horde of orcs have marched into Girdlegard. Were you able to strengthen the spell with your magic? No. I can't repair the damage alone. We need the combined power of the 6. The other 4 are already on their way here, but we need your help too. I will set off for Parista without delay. Oh, and as you're coming, could you also take the opportunity to bring back the things that I lent to you? Of course. I have them already packed in a bag. Oh, thank you. We'll be expecting you. C'est bizarre tout ça, c'est bizarre, c'est bizarre. Alors, après ce petit interlude très intéressant, Utterly blinded voilà, by là the vous avez sunlight, la you carte. squeeze your eyes tightly shut after only a few steps. The time spent underground has made you so sensitive to light that you're forced to seek shelter in the shade of a mighty oak. Ok. Bon, voilà la carte et l'endroit où je dois aller, logiquement. Je crois que c'était là, ouais. Ah oui, c'est quand même assez, c'est grand, hein. C'est vachement grand. Moi j'aime bien l'ambiance, plutôt cool, vous voyez. C'est pas laid. Alors on peut, voilà, en termes d'effet de visu, on n'a pas un gros écart. Donc là, vous pouvez sélectionner que ici. Boum. You reach a small lake by a birchwood. Your feet hurt and your eyes still sting in the unaccustomed sunlight. But a smile spreads across your face nonetheless. You've covered a decent distance on the first day of your big journey. You pitch your camp and lie down to sleep on the hard forest floor. When you awake in the morning, your legs are stiff and achy. Trying not to feel sorry for yourself, you throw your rucksack over your shoulder. You're a dwarf, and dwarves don't complain. Ok. Donc là on peut passer par ici, par ici. Alors bah là il y a un point d'interrogation, on va aller tout droit, on verra bien. Je sais plus ce que j'avais pris comme route. Ensuite vous êtes par là ou par là. C'est par là. Around midday, with the sun high in the sky and the first beads of sweat appearing on your forehead, you see something move next to the road, a few hundred meters ahead. Some crows are pecking at something in the long grass. Donc là c'est suivre la route jusqu'à que vous voyez mieux. Quittez la route et vous faufilez jusqu'au corbeau, se tenir immobile et observer attentivement la scène. The bushes and the few trees that are growing on both sides of the track. The wind blows through the grass and the leaves tremble. The pecking of the birds is only interrupted when you see the blood on the ground. You try to convince yourself it's from an animal that just happened to be killed on the road by a hunter. You know this is il y a des corps sur le corps. Donc on arrive sur la zone.
Ah oui, c'est le chargement des fois qui est un petit peu pénible, on va dire, qui est un micro long un petit peu, mais bon après on s'habitue, puis après il y a de plus en plus de dynamisme. Au début c'est un petit peu plus passif. Vous voyez, le jeu est vraiment très beau, honnêtement, regardez. C'est vraiment très joli. La texture au niveau des pierres et tout ça, regardez, c'est vraiment un joli jeu quoi. Moi j'aime bien, honnêtement. On a vu des jeux plus connus que ça, nettement moins beaux. Voilà, ça c'est cool. Donc là vous voyez, on a des points, on appuie sur carré et là on s'aperçoit qu'il y a différents points à contrôler. Hop, donc on va aller voir ça. Là il y a des petites herbes. Nothing. Ok, vachement intéressant. You don't see any signs of a struggle in the area where the corpses are lying. Were they stabbed by a companion? A stranger could hardly have crept up on them with such sparse cover. Nothing again. You halt. There is something. A rucksack? Did someone hide it in the bushes, or was it thrown in there? You open the rucksack and recognize that someone has already rummaged through it, as well as some implements and writing utensils. Warmth and a feeling of security flush through your body as you touch the talisman. De l'or. You feel safer. Just hold. Ok. Donc là il y a des cadavres. You look down on a tall, broadly built man. He's wearing dark brown leather armor that is strengthened with iron plates. There's a... On retourne le corps. There are some narrow stab wounds in the man's chest. The cuts are too big to have been made by arrows, but too small for sword wounds. A slender man lies in front of you, dressed in an expensive robe. It is in the colors of Turger the Fairfaced. The man has the same incisions. It's clear that both men were killed by the same weapon. But what that weapon... Okay. A rucksack that probably belonged to one of the dead. You find a few implements, some... Ok. Là c'est OP. You scour the area once more and ask yourself what to do next. Voilà. Donc au début là, on se dit merde, c'est passif, merde, il se passe pas grand chose. Attendez, ça va venir, il faut lancer la quête, les personnages, etc. Et après ça devient intéressant, il y avait des combats dans les villages, etc. Donc c'est vraiment un jeu assez cool. And strenuous work Voilà. digging shallow graves in the ground with a stick and covering the corpses with a few. You continue on your way so as to put a few more miles between you and your grisly farm. Alors après on peut aller donc ici, on va aller là, pour revenir sur la route ici, on va essayer d'aller là. Il se passe rien de particulier donc on va aller là. As the gable end of a small farmhouse and a barn appear from behind a hilltop, you hear the loud cries. The boy is trying to catch up his sister with a determined look on his face. But you walk towards the children. As you raise your hand to greet them, the boy catches sight. Now the girl has turned to face you too. Before you can say a word, she lifts a little... Without rushing, you follow the children to the farmhouse, into which they've disappeared. After
Their father is a thick-set man with grey hair. I am Opatia. This is my wife, Remsa. The blonde woman nods a greeting almost imperceptibly and clasps her daughter tightly to her. It's a pleasure to meet you. My name is Tungdal. You try to make your voice sound as harmless. Over the last few days, have you seen two travelers heading east? Opatia looks at his wife, but she shakes her head. Why do you ask? I found them. Two dead bodies on the side of the road. A good day's march east from here. Dead bodies? She hastily covers her son's ears. Was it orcs? Remsa, what would orcs be doing up here? I'm sorry if I scared your wife and... The man waves dismissively. No. The orcs have been spotted near Calmstead. You should take it more... The boy steps forward excitedly and cuts the air with his stick. Opatia pats his son on the head, laughing. We're safe. Wouldn't it be better to move to one of the bigger villages if there are orcs around? The farm is our livelihood. We can't just leave the place. The fields don't look after themselves. King Tilligorn's cavalry will take care of... But the cavalry can't be everywhere at once. Even a Once the seeds are planted, I'll build the hideaway, just as you wish. We can't be sure whether the orcs will come here, but what is for certain is the... That's exactly what I said. Opatia lays a hand. But... Okay. Trust me. Even the good dwarf here says it is so. Remsa nods slowly, then looks towards the... You bid farewell and set off on your way. The children follow... Ok, donc là on va passer vers le village là. Alors là on voit une chariote ici, c'est clair, on peut faire du commerce je pense, et après vous allez voir il y a des orques qui se baladent par unité. On va aller voir le You see a flickering light through the trees some way from the path. You walk towards the fire with confident strides until you finally make out 3 broad-shouldered men with axes. 2 Once you reach the edge of the firelight, you say amicably, Greetings. My name is... The men jump up and grab their axes. Well, I'll be. Is that a groundling? The men look you over. Ain't no reason to take up arms. Do you always greet guests with draw? Guard your tongue, groundling, when you talk to humans. The man... Put down your weapons or I'll be forced to use mine. You threatening us, groundling? Now consider this. I am a dwarf with an axe. And I don't use my axe for cutting down trees. Malinx le Nynx. The men are visibly unsettled and lower their Oh, ils axes sont inquiets les gars. little. Ben voilà, diplomatie. I thought so. You turn your back on the men and walk back to the path confidently. You don't hear any steps behind you. None of the men have followed you. You sigh with relief. Ok. Bah là on va aller là. You reach the banks of the Warder and can see Axeldale on the other side, but there isn't a bridge for far and wide. The fisherman's... Alors, Ellie le pêcheur le plus proche pour lui demander de vous emmener sur l'autre rive, observez le paysage pendant un moment. You look at the cold, dark water. The current seems so strong that they could carry off even the most experienced of swimmers. And you aren't even... You once read a legend in a book, Elria, the goddess of water. You leave the peaceful banks of the river behind you and continue. You look down on a large village on the banks of the Warder. Some of the village is built on stilts in the river, a wooden bridge. Your eyes roam the land on the other side of the river. You estimate that you will soon have completed. The guards on the palisade are watching you. Their armor looks well cared for and well made. The smith who made them knew what he was doing.
You conclude that the... Ok, on va aller sur le premier camp. Donc vous voyez là c'est un petit peu passif, hein, mais le jeu c'est pas ça, pas que ça, mais c'est au démarrage on a un petit peu ses objectifs. Et après on va rencontrer du monde, il va se passer de l'action, des combats. Donc au début j'ai pas trop compris pourquoi il y avait autant de cheminement sur une map. Donc voilà, vous voyez le mélange des styles dans le jeu, quoi. Il y a un peu plus de passif, de tactique on va dire. Et vous avez aussi du... Alors, on est parti. Ouais, c'est très joli, hein. You have spent the last nights under bushes on the hard... The double gate is made of strong planks, sturdy but still much less solid than the fixed parts of the palisade. Security has... Okay. The double gate is made of strong planks, sturdy but still much less solid. Some of the guards begin to whisper as you near the gate. Hello up there! What brings you to fair Goodwater? And have you seen any orcs on your travels, groundling? The man leaning over the palisade eyes you up and down carefully. Goodwater is well known for its hospitality. A fact that you've just made. I regret to inform you that we cannot allow you to enter. The orc heads on the spears look fresh. A fact that causes... I hope not. The more orc heads that end up on the... Yeah, that's right! We've killed our fair share of orcs and know how to motivate... Two things become clear to you. First... Yesterday... I'm a blacksmith. And a dwarf. Let me tell you, your gate might look solid, but it won't withstand a real orc assault. The murmuring all around him makes the man pause for a moment. If anyone else had criticized the stronghold, they'd have been laughed down and shooed away. But no one understands defense systems like the dwarves. A dwarf blacksmith who just happens to be standing in front of our gate? That's right. I can see to it that orcs crack open their skulls on your gate, just like at home on the High Pass. Skulls that add up to hard cash for you. You only know about the second-ling stronghold from books, but you can see in the man's face you've pushed the right button. Of course. Yeah. It's a trifle. After a meal, you spend the night in the comfort and shelter of a Goodwater tavern. The next morning, you strengthen the gate with cross braces of wood and iron, using your experience and skill. Well done, dwarf. We were right. You're proud of what you've achieved in such a short time. You've even invested more time than was wise. A strong dwarf like you will always be welcome here in Goodwater. Ok, faut pas lui demander de la thune quand même. Alors après, on va aller là. An uneasy feeling has been your constant companion since you left Goodwater. Every little sound in the forest makes you fear. As night begins to fall, you pass a large oak tree and decide... You swing yourself up the trunk and then pull up your baggage after you. You're prepared to sleep in a tree like a bird if it means escaping the orcs' attentions. You see North Pass and smell the fresh, icy wind that sweeps over the peaks of Great Blade and Dragon's Tongue.
But the harmony is interrupted by the hideous roar. You smell the disgusting green blood of the orcs and taste the rancid fat of their armor on your tongue. You open your eyes and are surprised at the brightness as a glance at the sky. Alors, là, il va se passer quelque chose. Parce que le narratif, c'est cool, mais bon, il faut passer à l'action. Et donc, pour information, si vous êtes intéressé par des figurines Games Workshop, vous pouvez aller sur Facebook en tapant Stormcast85 et vous verrez ma petite page où vous verrez mes évolutions de mon armée Stormcast en termes de collage et de peinture. Allez. I am Sinthras of Son Balsur. My master, Nod On the Doublefold, ruler of the perished land, has elected you, the lords of Taboribor, to be the sword that conquers the south. You mean you want us to put our necks on the line and be killed by some magus? Lord Yonan and the others will be taken care of. Your task is to create a diversion in the south until my master's plan succeeds. And which of us is the leader? The one that conquers the most land. So Kragnar will be the new Grand Lord. He glares at Ushnots and Bashko. Never! We will overwhelm the cities of the Red Bloods. We shall see. You can't believe what you're hearing. If the beasts of Tion ride into battle together, catastrophic cycles lie ahead for Girdlegard. Bon, temps de chargement un peu casse-couille. Voilà, voilà. The night in the oak tree was the worst of your life. You spent every single moment afraid that you'd be found and savaged by the orcs. Better safe than sorry. Your eyes scan the deserted camp, and you listen carefully for any noise. But you don't see or hear. You're overcome by the urge to vomit. This is the place. I knew it was here. Come on then, find that stupid necklace. Hey, Fuskar! Give a grounding. Perfect for a spotted breakfast. You know that you're no warrior, but you want to face the orcs as a child of the Divine Smith. Perhaps you'll manage to kill at least one of them. Oula. Oink, oink, little piggies! Là les guerriers, les gars, c'est parti. By Barrowin's beard! How did you manage to lose your weapon? Go and get it, and this time, hold it tight! Hey, that one was mine! You're just too slow, dear brother! Too slow? Just wait!
Là on a les deux pimpins, c'est plutôt sympa. Donc là on va passer sur les autres. Voilà. Yes. I didn't hit you very hard. Huh? Too easy. Yeah. Pow! Huh? Another one bites the dust. Huh? And again. I'll be ready soon. Don't rush me. Huh? I didn't hit you very hard. What is it? Pow! Another one les bites the archers. dust. What is it? On va se faire les autres là. I have Bonjour. Give me a hand. Yeah. I can't do that yet. Too easy. And what now? Yes, yes, so. Voilà, j'ai failli perdre un nain. Il faut faire très attention de passer d'un nain à l'autre, c'est-à-dire de l'un à l'autre, ou de nain à l'autre. That's all. No more orcs. Well fought, young friend. Do you happen to be tongued ill? Well fought, but he fought like a. Boindale, what do you expect? He grew up amongst the humans. Who are you and how do you know my name? My name is Boindale Hookhand of the clan of the Swinging Axes. This is my brother Boindale Doubleblade. We've been sent to find you. Call me Ironheart. Are there any more piggy snouts around here? You turned up at just the right moment. The High King Gundrabur sent us to fetch you and bring you to Ogre's death in the Secondling realm in the south. So he received the letter from my master. Well, something. There was a meeting last night. The Elfar serve a certain... Did you hear that, Pope? The Elfar? And could ally with the orcs from the Perish Land. Then my family was found and the High King wants... No, you're not a... The High King will tell you all about that once. We've got to... Yeah, I know what you're gonna say, but it's our duty. I thought the duty of... Lot Yonan and King Brawrumble, but he has... I would be happy to follow you into the realm of the Secondlings. In truth, there is nothing I would... Black Saddle isn't... It's on my way. Well, he's... All right. I'll have to send Lot... And if we happen to stumble upon a couple of orcs... Bolafar. It's about as good as Lipsmith, Paddle Tosh, or Bluff. I'm good at reading. Reading? Ok. Ah mais il a passé un level 2. Boum. Donc voilà pour ce début d'aventure. Et là donc vous mettez des petits bonus.
Ça c'est plutôt bien parce que ça fait une espèce de... Voilà, un coup latéral qui inflige des dégâts à plusieurs ennemis. Donc vous voyez, voilà, le jeu est plutôt sympa. Et c'est là où on commence à rentrer dans la quête avec ce choix stratégique en termes de discussion, en termes de chemin, combat pas combat, diplomatie, quête principale, quête annexe, etc. Ça c'est cool. Alors ça, 9 à première vue, c'est le nombre de... À bon prix, il y aurait des orques. Alors on va essayer d'y aller pour faire un combat. You and the twins approach Goodwater. A huge army of orcs has surrounded the village on 3 sides. You see smoke and fire and hear the... On va essayer. Tant pis si je meurs. Parce que ça je l'avais pas fait, j'étais pas revenu en arrière lorsque j'avais fait mon premier essai du jeu. Bon, après j'ai 2 nains costauds, donc après on peut être sauvé aussi, je crois. On va faire un test. On est là pour s'amuser, tant pis. Je voulais surtout vous présenter le jeu. Parce que c'est un jeu qui est en promo actuellement à 7 €, je crois. Oh, now it's getting exciting. Archers in front of them, 3 dwarves behind. I wouldn't... Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Compétences, machin, confirmé. Ouais, d'accord. 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 Donc, on va prendre ça. Et commencer le combat. Bim. Voilà. Another one bites the dirt. He didn't hit you very hard. Too easy. I need help over here, quickly. I just need a little rest. Donc lui il est mort, et il est où l'autre avant? Others will take my place. Tué 25 corps. What is it? Yes. Too easy. I'll be ready soon. Too easy. Boindale, I could do with your axes over here. Don't rush me. I didn't hit you very hard. Did you see that, men? Now they are warriors. Ça c'était chaud là. J'avais pas fait ce combat au départ. Donc là ils envoient quoi, la cavalerie ou ils ouvrent la porte? Ah oui, ouais, mais... Stay close to us. Putain, je suis où là? What is it? I'll be ready soon. Yes. Don't rush me. I'll be ready soon. What is it? Ah merde, d'accord. Alors
On va voir un test. Ouais, j'aurais pas dû faire cette partie, vous voyez, parce que j'avais pas fait ça. Et il l'avait marqué au début, hein, partie difficile. Je voulais quand même tester. Fallait bien que je fasse une connerie. En général, je fais toujours une connerie. À la base, il fallait pas revenir en arrière. Confirmer, personnage suivant, précédent. Ah oui, alors attendez, ouais. Alors attendez, on va mettre ça. Sans lui. Ça roule. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ça c'est quoi? Ah, c'est tout. Commencer le combat. And what now? I need help over here! Quick! Another one! Ow! Hey! Too easy! Ow! Hey! Yes! How many more of them are there? It can't end! Oh, he didn't hit you very hard! Don't rush me! What is it? We wasn't expecting this. Merde. Ouais, donc c'est trop dur. Est-ce que charger la partie, ça nous balance Alors attendez. 10. Ah ouais, donc j'avais pas sauvegardé. C'est quoi les sauvegardes? Le 18. Le 18 et 14. 18h32. Et ouais, j'ai pas sauvegardé. Donc finalement, on va revenir sur ma première partie où j'avais avancé. Désolé. Donc là, effectivement, au combat, faut faire hyper attention, quoi. Et 9, c'est pas le nombre d'orques, alors ça doit être un niveau des guerriers. En tous les cas, voilà, j'ai testé. C'est bien de se prendre une dérouillée maintenant. Vous avez vu le début du jeu. Donc là, logiquement, je dois revenir sur ma première mission. J'avais fait tout seul. On va vérifier. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, même pas. Attends. Personnage suivant est là. Ah non, ça revient sur le truc là. Ah oui, je suis con, le 18 c'était aujourd'hui. Alors attends. Et j'ai pas pu. Alors attends, on va faire ça. Charger. Ah, c'est celle-ci, celle du 14. Et si je prends ça alors? C'est-à-dire avant le combat. Oui, je suis idiot, le 18 c'est aujourd'hui. Putain, quel abruti. Je suis con. Je suis un nain, mais je suis un peu con. Je suis un peu neuneux. Alors, où c'est qu'on atterrit là? C'est avant la baston, à la maison, comme ça on fait pas la baston et on suit une autre route. On va sur on the road. Voilà, on the road, donc on va pas aller là les gars. On va aller ici. Voilà. Oui les orques, ouais, voilà, 2, machin truc. Alors peut-être que 2 c'est un... Donc là non, là on va aller là. Oui là ils sont 4, on va peut-être tenter un combat ici. Ça c'est quoi ça? Taverne. Par contre, ce que je comprends pas, c'est est-ce qu'on peut faire ça?
montrer. C'est où pour la taverne? Alors attention, on fait ça. Voilà. Et ensuite on va à la taverne. Est-ce qu'on peut bouffer tout ça pour se arrive at a requinquer? crossroads with a tavern on the corner. A warm light is emanating from it. You enter the tavern with a determined You walk to the nearest empty table with the twins in tow. And you hear surly muttering from one of the tables. I wouldn't mind a pint of ale. The landlord nods. You stand up. Mais qui paye sa tournée, allez, We're tired and long. Of course. Bon, je perds un peu de sous. On va passer par là. Tout rameau 4, on va aller voir. There are dead orcs lying in the defensive trenches. Okay. You enter the city and the garrison at its center. J'étais passé par là le dernier coup. It is only when Dwarves, eh? Seems we aren't to be spared. Alors. It looks like you've got an orc Had. Our scouts detected the army early on. Okay. Your mighty walls look like they're... The soldier isn't intimidated by Boindil. He juts his... I didn't know that Steepleton was so... We have fertile meadows. Now we have a market. I must speak with your commander. Commander Valor doesn't have time. He's still very busy. Commander Valor is dealing with the orc problem, and I have... The guard eyes you with interest and tries to judge. The commander looks up from his work. The guard repeats what you told him. Your information... The commander listens attentively, and now and then... The orc army that attacked you was able to... What was left of it? They headed south. Unfortunately, I can't send anyone after them until the... The commander looks at you with a Killing pig noses and getting... You grin at Boindil, and then... We must press on. Kill as many orcs as you can. Okay. You see a camp with a wagon and 2 people on the edge of the path. Behind them, black... You don't want to give them a shot, so you address them while you're still a distance away. Hello. The 2 traders look up, and visibly, it doesn't... We're only trapped. Someone who normally... Why does Blacksaddle make you feel uneasy? Only a mountain? You don't know the legend. Blacksaddle was once known as Cloudpiercer, and it towered up into the heavens. The upper slopes of... They called on the dwarves. There were too many holes. Okay. Never heard of it. You come from Parista? No news to speak of, I'd say. Well, You know Nudin the knowledge lusty. Lot Yonan introduced him to you many years... Oh, nothing really. Just rumors. You nod at the trader to continue. He's behaving strangely and disappears into his tower for days on end. Merely looks ill, apparently. But that... Alors, marchand. Potion guérison. On va prendre... Voilà. Petit elixir, les héros infligent des dégâts légèrement supérieurs pendant un certain temps. Le héros subit légèrement moins de dégâts, gna gna gna. Later in the night, it's a night in... Ok. After On va aller à a Noirjou. march through the thick pine forest, Voilà, on arrive à notre Blacksaddle, première quête. Et puis bon, on va peut-être s'arrêter là, on va voir, je sais plus exactement comment ça... Je crois qu'on est obligé d'enchaîner sur un combat ou pas?
avec une espèce d'elfe bizarre, tout ça. Are you sure that the famulus lives here? Yes, according to Lot Yonan. Although you try to put a lot of assurance into your voice, you too see no signs that anyone lives here. No castle, no tunnel, no camp. There's nothing here but mountain. Then we'll have to take a closer look. You do that, scholar. We'll be waiting for you here. You think about objecting, but it would just be a waste of breath. Alors là, faut trouver. Alors attends. No trace of Garen here either. If he's close, then... Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Je crois que c'est par là. I can only climb a little way here. There must be a better way. An old tree. Looks like it could fall down at any moment. There we go. Ouais, c'est ça. Voilà. Too steep. I can't get a grip anywhere. I should be able to get up here. If Garen is here, then he is further up. I should find some kind of clue. If Garen is here, then he is further up. I should find some kind of clue before I climb. If Garen is here, then he is further up. I should find some kind of clue before I climb down again. Ah ouais, c'est là. I hope this is all worth it. Bon, des fois c'est pas super précis, un petit peu. Faut chercher. Ah, pas demander la lune non plus. Hein. I should have a look around here first before I climb down again. Here's a... No, forget it. Definitely a rock face. Something engraved on it. You realize was built with the blood of our enemies, be unyielding as the rock, and soak the land in their blood. Huh? Ok. La grotte s'est ouverte. Hello. Ça, on voit que là.
Et je vois rien du tout. C'est quoi ça? Master Garen. Okay. Lot Yonan sent me to bring some items back to you. My inquiries are almost at an end. That means I can finally go to be with my son. I deposited my most valuable things in the Greenglade. Useful. An eternal flame. I know who taught him that. You see sketches and notes on the architectural features, statues and wall reliefs. It seems Garen spent a lot of time studying this place. Maybe he's... Garen is in Greenglade to visit his sunshine. Greenglade is in Gauragard. Hello? Is anyone there? It looks as though Garen lived in the fortress for a while. It also seems that he left several lunar orbits ago. He's not stealing. It... Born of stone, forged in battle. Arise, reborn from the blood of the enemy. You're not sure if you really want to know what was once in this basin. The whole place gives you the feeling that a decent dwarf shouldn't hang around too long. Ah oui. Thirdlings, the fortress belongs... It belongs to the dwarf haters. Ah, j'ai eu un trophée là, une lumière dans les ténèbres. Voilà. Norimber's dwarves are not only as unyielding as a mountain, they are also as destructive as an avalanche, and would batter into lesser kingdoms. The four should find no salvation in Vracus, only eternal damnation. So... Ah, franchement, j'étais même pas venu là dans le jeu. C'est vraiment sympa. It would seem that even the Thirdlings worship Vracus, but in all the other kingdoms his shrine would be the biggest. Can't do any harm. Ah, j'ai donné de l'argent donc ça m'a donné de l'XP. C'est cool. Lorimber, the progenitor of the Thirdlings. In most of the chronicles about the 5 dwarfen kingdoms, only very little is written about the Thirdlings. Sympa, hein, putain. Très sympa. Ouais, j'aime bien l'ambiance. Je m'attendais pas à ça là. Franchement. Ça c'est cool. You have difficulty deciphering the scroll. Throw the firstlings in the forge. Okay.
A series of weapons that are all clearly of dwarven origin. The spider webs... Sarcophagus. Perhaps I could open it. A rune. Clearly magical. Ah oui, quand même. Putain. Alors est-ce qu'il y a un sens pour ouvrir ça? On va faire un test, hein. Ouais. Graves. Could be buried here. Bon, on a quitté la forteresse. On va aller faire un compte rendu aux deux frangins. Hein. Non, le jeu il est sympa. Il y a deux trois petites choses, des fois c'est un petit peu imprécis, mais c'est quand même vraiment très très léger. On va pas faire le pénible. Pas trop mon habitude. On peut descendre par là, je crois, c'est ça. Ok. So, scholar. There is an abandoned fortress in the mountain. Boindale's eyes narrow. A thirdling fortress. The fortress has been long... Huh. A thirdling fortress? Here. And worrying. But they've always been what? I've read about it. Lorenberg, their progenitor, rejected the name... It helps them defending the east. But it also meant they ended up confronting the other when they were even more powerful. The High King, why do you... All right then. It's about the choice of the new High King. But our acting High King Gundrabur wants... But what have I got to do with... Boindale is about to say something, but his silence... You look distrustfully from one... What does this King Gandigar... Dwarves and elves just don't get along. I know that, but going... Well, there must be more behind it. Whatever, your High King must wait. But our quest is... Let it be, dear. Donc direction vers bois.
Ah ouais, ça c'est le niveau des trucs là, c'est quand même assez barbare parce que Verbois c'est par là. Donc By the evening campfire, Boindale rum the smelly. Oh! You pull the warm piece of cheese from the. De toute façon, faut aller là-bas donc. Traces of the attack. While taking a rest, you see the sight reminds you of a. Pretty. Very pretty. Uh-huh. You were expecting a little more. No, I would say. And what do they do? I mean, in our kingdom, most take care of domestic life. It only ever causes some of them Italian. Je voulais regarder un truc. On peut rien faire de plus par là. Et si on est plus là-dessus. C'est juste la quête. On va enregistrer la partie par contre. Voilà. Il faut aller là-bas. Après on peut aller ici pour aller là-bas, par là. Tac tac tac. On peut pas aller au village là? Ah si. Quoi? Ah, c'est bon. The hamlet of Sungird certainly lives up to its name. There's a shop in the village. A small bell rings as you enter the shop. The twins look around. Alors, examiner la bibliothèque. You stroll towards the bookshelf and read some of the titles. Oh, by fracas! Look, dear brother! It's an interesting selection, Boindale. Boindale throws his arm around. Alors, vendre. Ouais, bon, on annule. Tour sur votre voyage. Boindale is walking next to you in silence. Yeah, I'm curious. Won't you have found? Quite the contrary. Ah, I knew. Donc on va arriver à You Verbois. approach the village and can tell even from. C'est là où il y a des embrouilles. Voilà. Donc j'avais fait une sauvegarde tout à l'heure, je vais voir ce que ça donne quand on arrive sur Verbois et on va s'arrêter là je crois. Bon voilà, vous avez vu un petit peu le principe du jeu, je pense qu'après les quêtes et les aventures vont devenir de plus en plus épiques. Là c'était vraiment le démarrage. Voilà, c'est ça. Piggies have really shown those pointy ears. We couldn't have. Stay alert. I want to find out what happened to Goren. On va faire ce combat puis après on va s'arrêter là. Ça roule pour moi. On va faire le combat quand même. The elf maiden's graceful snow-white face still radiates beauty, in terrible contrast from the neck down. Bon, plus d'œil et tout, c'est horrible. Green Glade was one of the few places in Girdlegard where humans and elves lived together. You don't. You have read about the elves and their buildings. This here had all. The body of the man is riddled with arrows and is lying in a small patch of undamaged ground, while a sea of flames must have raged in a circle. The robes remind. Goren had these books on him when he was attacked. Was he trying to bring them to safety? You're. Greetings, Toga.
I'm glad to hear that you finally wish to confide in Lot Yonan. I think they are the key to his... What demon are they talking about? You instinctively think about how the magical barrier is only a few days' march north of here. I knew I smelled the stench of groundlings. Ça va chier les gars là. Huzzah! This will be fun! We finally get to... I hope your blood doesn't clot too... Ha! How do you... Oh, only... Voilà, les morts vivants. Là, il y a des photos, hein. Impossible. Greenglade is south of the barrier. I know of nothing else that can resurrect the dead. Donc lui, on va lui mettre ce... Oui, on va lui mettre ça. Et combat. Huh? I'll be ready soon. Killed. Huh? Oh, he didn't hit you very hard. And again. Ah, bites the dust. Who's next? Killed. Oh, he didn't hit you very hard. Wait a moment. What is it? What is it? Too easy. Huh? Oh, he didn't hit you very hard. He hardly put up a fight. I can't do that yet. Yes? And what now? Pow! Another one bites the dust. Too easy. Huh? On my way. Yes. What is it? Another one bites the dust. Yes? Oh, he didn't hit you very hard. What is it? He hardly put up a fight. On my way. Yes. Vile creature. And what now? Là, je fais un triangle et ça me permet de réunir les gars autour de moi. Oh, he didn't hit you very hard. What is it? Vile creature. I'm not that quick. Who's next? What is it? Huh? Kill. Vile creature. Huh? Huh? Kill. He hardly put up a fight. Of course. What is it? Yes? On my way. Yeah. Yes. Who's next? On my way. Of course. Understood. I will go. And what now?
Elle est presque morte. Yes, yes, sold. He hardly put up a fight. Voilà, on va tuer le cheval et tout le bordel. Voilà, oui, c'est un petit combat sympa, ça marche bien. Faut bien les réunir avec triangle pour pas trop s'éloigner. Dwarves. The perished land. You can feel your stomach cramping. So this is what it is like. Without even being able to look into her eyes, you recognize the sad. Your stomach turned. Ah oui, hein. You've never seen the... I can't believe it. The barriers... Who could... It held back... Youth. We must go to Lot Yonan before the Perish Land spreads further. Voilà. On va passer level 4. Level 5, c'est bien. Et donc dit level 3. Oui, lui forcément, il est un petit peu plus léger. On continue. Donc là, il y a un anneau à l'intérieur duquel figure une inscription. Voilà. Donc on va s'arrêter là. On va voir où je tombe. On va sauvegarder. Donc voilà, je voulais présenter ce petit jeu. Je pense que ça vous a plu. Vous voyez, c'est pas nul. C'est pas gnangnan. C'est pas trop rapide. C'est pas cafouillant quand il y a des combats. Il faut juste bien appuyer sur ces triangles. Mettre ses petites combos, etc. etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Ah, on a les relations qui sont améliorées. Donc là par contre, oui, je sais pas ce qu'il faut faire précisément. Ah, s'il faut aller là. Oh putain, ouais, c'est super loin quoi. C'est quoi ça? Je sais pas trop. Alors non putain, ouais, faut traverser la carte. On va s'arrêter là. Là je pense que justement les chiffres que vous avez ici, ça va être le niveau des orques. C'est pour ça que le niveau 9 tout à l'heure on s'est fait manger tout cru. Niveau 2, je pense qu'on va les exploser. Tac. Every evening since you left Greenglade, you have looked at Goren's. However, did Goren ask Lot Yonan to return the magical artifact? Lot Yonan trusted you with the pouch. You don't want to betray that trust. Just like previous nights, you're about to lie down again. You consider your options, but before you have reached a decision, the dagger is pressed more tightly against your throat, and you feel a second blade at you. Feverishly search for an answer, but you can't even imagine how an alpha. You tense your muscles, readying to defend yourself, but suddenly realize that the blade against your... You look over to... Cauchemar. Donc on va s'arrêter là, je vais sauvegarder. Voilà. Et juste pour le fun, voir où ça nous emmène. Boindale unwraps his dwarf cheese again and cooks it on the fire. You chew on the cheese so you don't have to answer. You arrive at a small, bustling village. A dour, grim-looking man. The man's expression is somewhere between desperation. What happened to your arm? A stupid accident. A box of blanks fell down. I was trying to catch... You must have quite a back... Loads. I'll help you. I worked in a forge for a while. A little later, you are standing in the workshop, examining... You weren't able to... Hours later... Wait. I'm talking to you. You look... Can you do it? With the forge hammer in your hand,
You expect the man to fly off the handle, but you feel even more uneasy when he asks you... These two need shoeing? No. So, you're mercenaries, I take it? You're only trying to... Something like that. Got lots of work? Oh, do you... We can't complain. The men join a larger group of horsemen, more than a dozen, out... Not here in the village. Go. Search the road between here and Clintal again. The other mercenaries nod and the group... You tell the twins about your encounter, and they decide to be especially vigilant. J'ai gagné de la thune. Donc on va s'arrêter là. Clute Meadow is recovering from a recent battle. Green-skinned corpses are being incinerated. You hear some villagers... Faut faire attention au niveau des ennemis qui sont... You near Talborough, the capital city. In the city you hear that King Tilagorn and... The tall man sounds you out. Not... And it's the first time... The king cannot... We've fought against orcs in Axeldale and Goodwater. The king seems to ponder for a moment. It's bad. The king doesn't mention, despite the... And after the orcs attack... You politely... Donc là il y a un gros combat là. Donc là on va s'arrêter là les gars parce que j'ai fait la sauvegarde un peu plus haut. Voilà. Donc amis Wargamer et Warhammer Gamer, je vous dis à plus. Et je coupe la vidéo et je vous en ferai une la suite incessamment sous peu. Voilà, je vous dis à plus, bye bye.